So scanning electron microscope எனப்படக்கூடிய வரியோட்ட எதிர்மின்னி நுண்ணோக்கி திண்ம பொருளுடைய நுண்ம அமைப்புகளின் பண்புரு வர்ணையை தெளிவாக்குகிறது அல்லது பண்புரு வர்ணையை எடுத்து கூறுகிறது. The SEM is one of the most versatile instruments available for the examination and analysis of the microstructural characteristics of solid objects. The earlier recognized work describing the concept of an SEM is that of from Noll, that is in 1935, who was from German when he was working in the field of an electron optics. So the எலக்ட்ரான் ஆப்டிக்ஸ் துறையில் வேலை செய்து கொண்டது knoll என்றவர் தான் 1935 ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர். 1935ஆம் ஆண்டு இந்த வரியோட்ட எதிர்மின்னி நுண்ணோக்கி பற்றின ஒரு விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறார். அதன் பிறகு 1960ல் என்ன நடக்குதுன்னா இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரானை உணரும் கருவி உருவாக்கப்படுது. இவர்ஹர்ட் அண்ட் தர்ன்லி. இந்த இவர்ஹர்ட் அண்ட் தர்ன்லி உருவாக்குனதுனால இது ஈடி டிடெக்டர், இல்லைன்னா இவர்ஹர்ட் தர்ன்லி டிடெக்டர்னு செகண்ட் எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் சொல்லலாம். The first commercial scanning electron microscope became available in 1965 by Cambridge Scientific Instruments. So இந்த கருத்தாக்கம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு இந்த டிடெக்டர்ஸ் செகண்டரி எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் உருவாக்கப்பட்ட பிறகுதான் முதல் கமர்ஷியல் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் 1965ல கேம்பிரிட்ஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ இதுல என்ன விஷயம்னா SEM வேலை செய்யறவங்களுக்கும் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு தெரியும், டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல இருக்கிற இமேஜை அனாலிசிஸ் புரிந்து கொள்வது சற்று கடினம். ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இமேஜை ஒப்பிடும் பொழுது. ஆனா டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அது செயல்பாட்டுக்கு வந்த பிறகுதான் இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் எனப்படக்கூடிய வரியோட்ட எதிர்மின்னி நுண்ணோக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதான் அறிவியல் வரலாறு. The SEM provides two outstanding improvements over the optical microscope. ஒளியியல் நுண்ணோக்கியை விட இரண்டு விதமான செயல்பாட்டு வடிவத்தில் இது வேறுபடுகிறது, மேம்பட்டும் இருக்கு. என்னன்னா ஒண்ணு, it extends the resolution limit. பிரித்துணர் திறனை ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ், குவிய ஆழம் இங்க அதிகமா இருக்கு. குறிப்பா 300க்கும் மடங்கு அதிகமா ஆழமா இருக்கு. The SEM is also capable of examining objects at very low magnification. This feature is useful in forensic studies as well as other fields because the electron image complements the information available from the optical image. The coupling of an energy dispersive X-ray detector to an SEM makes it possible to obtain the topographic, crystallographic and compositional information rapidly, efficiently and simultaneously for the same area. So if you compare these two image, ஒன்று ஒளியியல் நுண்ணோக்கி வழியாகவும் இன்னொன்று வரியோட்ட எதிர்மின்னி நுண்ணோக்கி வழியாகவும் எடுக்கப்பட்ட இருவிதமான பிம்பங்கள், இருவிதமான பொருள்கள் மீது இங்க குவிய ஆழம் அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால சிறு சிறு செய்திகளை கூட சின்ன சின்ன இடங்களிலிருந்து இந்த பொருள்களிலிருந்து பெறலாம். ஒளியியல் நுண்ணோக்கியில் குவிய ஆழம் குறைவு என்பதால் சிறிய தகவல்கள் ஒரு இடத்தில் நம்மால் முழுமையாக பகுத்துணர முடியாமல் செல்லும் பொழுது அந்த பொருள் பற்றின முழு பார்வையும் கிடைக்காமல் போகிறது. உதாரணமாக வலதுபுறம் ராபர்ட் ஹுக் என்பவர் 1665 ஒளியியல் நுண்ணோக்கி கண்டுபிடித்த பொழுது ஒரு பூச்சியுடைய காலை படம் பிடிச்சிருக்காரு. 2006ல அதை SEM வச்சு செய்யும் பொழுது அதோடைய குவிய ஆழத்தின் மூலமாகவும் குவிய ஆழம் அதிகப்படுத்தப்பட்டதன் விளைவாகவும் இந்த நுண்ணோக்கியுடைய பகுத்துணரும் திறன், ரெசல்யூஷன் லிமிட்டா பிரித்துணர் திறன் அதிக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தகவல்கள் இந்த பிம்பத்திலிருந்து நிறைய கிடைக்குது. So you get more information from the SEM image compared to optical image because of its extended resolution limit and depth of focus. அடுத்ததா மேக்னிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெசல்யூஷன், உருப்பெருக்கு திறன் மற்றும் பிரித்துணர் திறன். அதுதான் மேக்னிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெசல்யூஷன்.
So microscope enhance our sense of sight. They allow us to look directly at the things that are too far small to view with naked eye. நம் திறந்த வெளி கண் மூலமாக பார்க்கும் பொருளுடைய தகவலை அதிக அளவில் நம் கண்ணுடைய பார்வைக்கும் அப்பாற்பட்டு தெரியாத சில நுணுக்கமான தகவல்களை கூட இந்த நுண்ணோக்கி நமக்கு உருப்பெருக்கு திறன் மூலம் பெருக்கி தருகிறது. அது பிரித்துணர் திறன் மூலம் நமக்கு புரிய வைக்கிறது. They do this by making things appear bigger. இது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அல்லது இந்த நுண்ணோக்கியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொருளின் சிறிய சிறிய இடங்களை கூட மிக பெரிய அளவில் உருப்பெருக்கம் செய்து magnifying them and at the same time increasing the amount of detail we can see. அதாவது இந்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன தகவலையும் பிரித்துணர்த்து நமக்கு வந்து பிம்பமாக தெரிவிப்பதால் இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி மேம்பட்டதாக இருக்கிறது. Microscopes increase the amount of detail we can see. For this reason, they are one of the most widely used tools in science. இந்த பூச்சியுடைய முகப்பு முன் பக்கத்தை வந்து 30 மடங்கு உருப்பெருக்கத்திலும் 600 மடங்கு உருப்பெருக்கத்திலும் நம்ம இந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கிறோம். இப்போ ஒப்பீட்டளவில் இந்த சின்ன சின்ன தகவல்கள் கூட நமக்கு வந்து இந்த இடத்தில் இருக்கும் தகவல்கள் கூட இங்கு மிக பெரிய அளவில் உருப்பெருக்கமாக்கப்பட்டு நமக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயம் கூட புரிந்து கொள்ள இந்த நுண்ணோக்கியின் படங்கள் வந்து பிம்பங்கள் நமக்கு உதவுது. இது நான் 12 வருஷத்துக்கு முன்ன இந்திய அறிவியல் கழகத்துல வேலை செய்யும் போது இந்த கேம்பிரிட்ஜ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தயாரித்த வரியோட்ட எதிர்மின்னி நுண்ணோக்கி தான் நான் பயன்படுத்தினேன் அல்லது வேலை செய்தேன். If you remember, the Cambridge Instruments commercially produced the first scanning electron microscope in 1965. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கம்பெனியுடைய இன்னொரு வடிவம் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் நான் முதல்ல பயிற்சி பெற்றேன். ஒரு 13-14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. So if you take this look into the scanning electron microscope, the internal structure is divided with electron gun, then the electron optics, that is lens system, that is the electromagnetic system. Because of this, the electron gets focused and get crossover at some point. Then there are some objective lens and the objective aperture, then the sample. Then the signals from the sample goes to the detector. So let's see more into by using schematic of scanning electron microscopy. ஆனால் இதில் கேத்தோட் பற்றியும் வெனல் சிலிண்டர் பற்றியும் ஆனோட் பற்றியும் இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரான் கன் அசம்பிளி பற்றி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் டு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன்லையும் இன்ட்ரடக்ஷன் டு டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன்லையும் பார்த்துட்டோம். ஸோ இங்கே இந்த எலக்ட்ரான் வந்த பிறகு இங்கே இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் லென்சஸ்னால இங்கே எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் லென்சஸில் பாஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மூலமாக இங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானுக்கு இந்த பக்கம் தான் கிடைக்கும். ஸோ அதே போல் இது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரெஜெக்டரி பாத்தில் ஒரு ஸ்பைரல் போல் சுருள் வடிவத்தில் வந்து பயணிக்கும். கண்டென்சர் லென்ஸ் சிஸ்டத்துடைய ஒரு முக்கியமான விஷயமே வந்து குவி மையப்படுத்தும். ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் குவி மையப்படுத்தப்படும் போது ஒரு கிராஸ் ஓவர் கிடைக்கும். ஸோ செகண்ட் கண்டென்சர் லென்ஸ் மறுபடியும் அதை குவி மையப்படுத்தும். ஸோ ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பொறுத்தவரையிலும் முக்கியமான இடம் வந்து இந்த அசம்பிளி தான், இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் காயில். அதே போல் சாம்பிள் வைக்கக்கூடிய சாம்பிள் ஹோல்டர் வந்து the specimen position can be adjusted or controlled by using XYZ adjustment. அதே போல் அதோடைய ஓரியன்டேஷன் either it can be tilted or rotated like sample holders. அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன் வந்து ஒரு இடத்துலையே வைக்காம அதை நமக்கு இமேஜுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம அந்த பொசிஷனை மாற்றி கூட ரெசல்யூஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், அல்லது நமக்கு தேவையான விஷயத்தை வந்து எடுக்க முடியும். இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் காயில் சிஸ்டத்தை பொறுத்தவரை a set of coils then scan or sweep the beam in a grid fashion, dwelling point on points for a period of time determined by the scan speed. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்கேன் ஸ்பீடை வச்சுமே வந்து நமக்கு இந்த தகவல்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன புள்ளியிலிருந்து கிடைக்குதா இல்லை அந்த புள்ளிகளை வேகமாக ஸ்கேன் பண்ணிட்டா கிடைக்குமான்றதை பொறுத்து நம்ம ஸ்கேனிங் ஸ்பீடை வந்து நம்ம
நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய இமேஜ், நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பிம்பத்தை பொறுத்து நம்ம ஸ்கேனிங் ஸ்பீடை மாத்தி கூட இமேஜ் எடுக்கலாம். A scanning system have two pairs of electromagnetic deflection coil. Scan the beam along the line, then displace the line position to the next scan, so that the rectangular raster is generated both on the specimen and on the viewing screen. So இது ஒரு படக்காட்சி போல விரிஞ்சிட்டு இருக்கும் செவ்வகத்துல. அந்த ஒவ்வொரு ஸ்கேனும் வந்து ஒரு லைன் போல ஒரு இடத்துல இருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன தகவல்களையும் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு பக்கம் போகும். அடுத்தது வந்து அங்க முடிச்ச உடனே அடுத்த லைனுக்கு வரும், மறுபடியும் ஒரு ஸ்கேன் நடக்கும், மறுபடியும் இங்க வரும், மறுபடியும் ஒரு ஸ்கேன் நடக்கும், மறுபடியும் இங்க வந்துடும், மறுபடியும் ஒரு ஸ்கேன் நடக்கும். இப்படி ரெக்டாங்குலர் ராஸ்டர் பேட்டர்ன் போல இந்த ஸ்கேனிங் நடக்கும். இங்க நடக்கிற ஸ்கேனிங்கும் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் காயில் வந்து சாம்பிள் கிட்ட இந்த எலக்ட்ரான் பீம் வந்த பிறகு நடக்கிற ஸ்கேனிங்கும் ரெண்டும் வந்து ஒரு மேட்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அப்ப அந்த பொசிஷன் இங்க என்ன இருக்கோ அதே பொசிஷன், அதே தகவல் தான் ஸ்கிரீனுக்கு வர மாதிரி ரெண்டும் வந்து கோஆர்டினேட் ஆகி போட்டிருக்கோம், ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். சரிங்களா? So then to see that the first pair of scan coils bends the beam of the optical axis of the microscope. இந்த நுண்ணோக்கியுடைய ஒளியியல் அச்சிலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஆஃப் ஸ்கேன் காயில்ஸ் வந்து அந்த பீம் வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் கதிர்களை பெண்ட் பண்ணும், கோணல் அடைய வைக்கும், சாயும். அப்ப செகண்ட் பேர் என்ன பண்ணும், bends the beam back onto the axis at the pivot point of the scan. பிவட் பாயிண்ட்றது ஒரு சுழல் மையம், அந்த ஸ்கேனிங் உடைய ஒரு சுழல் மையத்தை நோக்கி இரண்டாவது பேர் டிஃப்ளெக்ஷன் காயில் அந்த பீம் ஏற்கனவே பெண்ட் பண்ணப்பட்ட பீமை மறுபடியும் இந்த பக்கம் டேக் பேக். ஸோ இதை நோக்கி தான், இந்த சுழல் மையத்தை நோக்கி தான் இந்த எலக்ட்ரானுடைய பீம் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்ப முன்ன பின்ன வர மாதிரி அது தன்னை வந்து வடிவமைச்சுக்கும். An area of beam specimen interaction that generates several types of signal that can be detected and processes to produce an image or spectral. And the signals generated from the specimen are collected by an electron detector, converted to photons via scintillator, then amplified in a photomultiplier and converted to electrical signal and used to modulate the intensity of the image on the viewing screen. ஸோ மறுபடியும் இந்த ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸ்கீமேட்டிக்கை பார்த்தோம்னா இந்த பொசிஷனுக்காக தான் இந்த ஸ்லைட். ஸோ திஸ் இஸ் அ சாம்பிள் ஹோல் பொசிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ப்ரோப் போல மாதிரி சாம்பிள் நோக்கி வருது. ஸோ we will take this out. ஸோ ப்ரோப் போல இங்கே சாம்பிள் நோக்கி வரும் பொழுது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த ஸ்பெசிமன் ஹோல்டர் வந்து இட் கேன் பி ரொட்டேட்டட், வெர்டிக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஹரிசாண்டல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இந்த ஹரிசாண்டல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல ஒய் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இல்லைன்னா இந்த டோட்டல் சிஸ்டத்தை வந்து டில்ட் பண்ணியும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் how the specimen holder position can be adjusted according to the information what we need, or how we get the information which is hidden by some features. So இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதை. சாம்பிள் ஹோல்டர் பொசிஷன் இடத்தை சாம்பிள் ஹோல்டர் பொசிஷன் வந்து இட்ஸ் லைக் sample is placed here. So this is an objective lens system. So இந்த objective lens system இந்த கார்னர்ல இருந்து இந்த சாம்பிள் ஹோல்டர் பொசிஷன் இந்த இடத்தை வந்து WD ஒர்க்கிங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபோக்கஸிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து இந்த ஒர்க்கிங் டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் அதை சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக கூட ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியும். தட்ஸ் வேர் வி ஃபிக்ஸ் தட் ஸ்டேஜ். அதுதான் அந்த டிஸ்டன்ஸ், ஒர்க்கிங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேர் வி கெப்ட் ஹியர் இட் இஸ் கால்ட் இசென்ட்ரிக் ஹைட். எங்கே வந்து ஒரு கரெக்டான ஃபோக்கஸ் கிடைக்குதோ அதை eccentric point for the system. So of course this is an objective lens system as a whole is shown here with two scanning coils and the stigmator for objective lens system, and here is a beam limiting aperture, how the beam can be limited and passed through the lens system,
and finally the probe is formed, which like maybe still here. The probe is formed and goes and interact with the sample here. So once it is interact with sample, there's a possibility for secondary electron emission and the backscattered electron. So secondary electron detector, that is called Ever-Hawthorne detector. இங்க sample இருந்து வரக்கூடிய சிக்னலை இந்த Faraday cage வழியா உள்ள எடுத்துட்டு போயிடுது. So அடுத்த detector வந்து இங்க objective lens systemத்துக்கு கீழே, that is the backscatter electron detector, which can be inserted when we need it. So அது வந்து அங்கேயே இருக்காது. எப்போ நமக்கு backscatter electron detect பண்ணுமோ அப்போ push in push out button typeல இருக்கும். So once you push in, the detector will come in. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி எலக்ட்ரான் தான் செகண்டரி எலக்ட்ரான் டிடெக்டர் எடுக்குன்றதுனால எல்லா எனர்ஜி எலக்ட்ரானும் போகாது. ஸோ ஒரு schematic diagram for how the secondary electron and the backscatter electron detectors are placed. So the backscatter electrons are beam of electrons which escape the specimen as a result of multiple elastic scattering and have an energy distribution of this value, with the energy distribution peaking in the range of 0.8 to 0.9 E for the targets of intermediate and high atomic number. The secondary electron detectors gets secondary electrons from the specimen. So these electrons, given a small amount of kinetic energy by inelastic collisions with beam of electrons, and are emitted with the ranges in the range of this value, with the most probable energy of 3 to 5 electron volt. So backscatter electron secondary electron க்குமான வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, for example here silicon and titan is mixed in a composite material. So the titan வந்து high atomic number and silicon lower atomic number. So the brightness contrast வச்சு வந்து இங்க வந்து backscatter electron image வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ ஹையர் அட்டாமிக் நம்பர்ல இருந்து மோர் பிரைட்டா இருக்கக்கூடிய இமேஜ் கிடைக்கும். லோயர் அட்டாமிக் நம்பர் பார்ட்டிகலோ சாம்பிளோ இருந்துச்சுன்னா, இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சுன்னா, அங்கே வந்து நமக்கு டார்க் ரீஜன் கம்பேரிட்டிவ்லி டார்க் கான்ட்ராஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் சென்சிட்டிவ் நேச்சர், ஆர் the topography can be understand by the chemical composition, or we can say chemical contrast in right term. So this is one of the examples showing the difference of scanning electron image and backscatter electron image. So here it's A and C are secondary electron image, and B and D are a backscatter electron image of a microporous titanium coated with silver nanoparticles. So the microporous titanium, which is of lower atomic number, it's maybe shown here, and the bright spots here and there may be a silver nanoparticles. So due to the higher atomic number, it shows the brightness as per the backscatter electron direction formula. So in recent advanced systems, there are two more advanced detectors, which is in-lens secondary electron detector and in-lens backscattered electron detector. We also call it as ESB detector. In ordinary SEM, with the specimen, the signals generated are secondary electron and backscatter and detected by Ever-Hawthorne detector for the secondary electron imaging, and the backscatter detector placed here, which I told you this is a push in push out type detector, so it will be push in when we need backscatter electron, right? In addition to that, in lens means it's immersed over the objective lens system. So these detectors detect secondary electron which is coming inwards or towards the or into the objective lens column. So these two detectors, of course, it's actually there are some filtering grid here because of this. The secondary electron signals are actually filtering out, then only which
escapes this filtering grid goes to the backscattered electron. So this is in-lens, so we call it as ESB detector. Here is the in-lens scanning secondary electron detectors. So we'll see a few examples for secondary electron and in-lens secondary electron. So here the in-lens detector, which shows clear edge effect with good imaging of the surface structures. But the ordinary secondary electron detector, which shows a little surface information, but just the morphological informations can be derived by using the secondary electron image. We'll see the difference between in-lens secondary electron and in-lens backscattered electron. For example, this is a polystyrene and polymethyl acrylate blend with silicon dioxide nanoparticles distributed on the surfaces, right? So the in-lens images, that is A and C, and the shows a charging and the polymers are not distinguishable. For example, here this A and C. Sorry, this is A, this is C, this is B, and this is D. In other sense, the corresponding ESB images B and D provide material contrast between the polystyrene, that's a dark space here, and the matrix of PMMA. The silicon dioxide nanoparticles can be clearly distinguished from the organic materials. From the information I get, this may be the silicon dioxide nanoparticles. As we see the information that it's a blend of polystyrene and polymethyl acrylate with silicon dioxide nanoparticles distributed on the surface, so it must be the silicon dioxide nanoparticles over the surfaces. So this chemical contrast and the topographical chemical contrast informations are derived by using the different detectors. In particular, ESB BSE backscattered detector gives more information in this perspective. So backscatter electron and in-lens backscatter electron image kind of differences. So for example, here is the platinum on carbon catalyst, that is top, which is imaged at 20 kV using a standard BSE detector, and the bottom is taken at 1.6 kV using in-lens backscatter detector with a filter set of 700 watt. So if you remember from the previous slides, there is a grid, so the grid will filter the energetic electrons. So here the filter is set to 700 watt. Then in-lens backscatter detector or in-lens backscattered imaging is done at 1.6 kV. So from this, what we get is in-lens backscatter imaging is done at very low kV, while the secondary electron imaging can be done, and it's varying from 5 to 10 or 10 to 20 kV, depends on how we get information. So what are the information we are deriving here? In the bottom image, it is clear that ESB image better shows the placement and morphology of platinum particles on carbon. By using low energy electrons, it is possible to reduce the interaction volume, and therefore the contrast from the surface layer is exposed in this image. This is the reason that we only see the particles near the surface, whereas the backscattered electron, which is an ordinary backscatter electron image, the top, the carbon is blurred and we can see all the particles as the signals comes from the deeper part of the samples. So here the low energy electron is used here, as it is 20 kV is a high energy electron. So another electrons are going into the sample or deeper into the sample, all the parts get scattered, so the blurred image is obtained. So the natural deduction would be that it should be possible to change the voltage and observe the particles at various depths. So particles various depth இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு particle உடைய image வந்து various depthல கிடைக்கணும்னா so உங்களுக்கு நேச்சுரலா என்ன யோசிக்கணும், so you have to go higher voltage or kV to get more deeper image informations.
right? So this is what we get from these images. So next is scanning or secondary electron, in-lens secondary electron and in-lens backscatter electron image differences. Silver nanoparticles embedded in geolite. So this is secondary electron image and this is in-lens backscattered electron image. So here you get more morphological related things. Here you'll get as it is the silver nanoparticles embedded. So these silver nanoparticles may be more giving the brighter spots. So it gives more information about how this distribution is occurred. So as we know, this is more topographical and chemical contrast imaging information is provided. So at the same time, here on the right side, the gold nanoparticles on polystyrene sphere images. The first one is in-lens secondary electron, which gives a more depth of focus and its structures are very clearly marked, while in-lens backscatter electron difference, again it shows the chemical sensitive nature and it shows how the contrasts are differentiated with respect to the chemical nature. So there is also possibility that we can get more information with difference to the working distance, like we can alter the working distance and get information, and it depends on what type of information from which sample. So here for example the working distance 6 mm and here the working distance 47 mm. In this one here we get really good image compared to this one, right? So but here our working distance 6 mm, so these regions are blurred, slightly comparatively blurred compared to this region, while when we increase the working distance get comparatively clear information on both these. So when you increase the working distance, there's a possibility for the electron to go into the deeper one and get all the information, while in this sample the information is getting blurred, like image is getting blurred. There is a possibility that more scattering occurs, so the detection limit is not probably good when you increase the working distance. So you need to think whether you need to increase the working distance or decrease, whether you need deeper information or the surface information, so whether you need chemical information or just some morphological things, whether you need to get more clear edge structures or just the morphology, and that's with respect to the sensitive nature of the materials you can also reduce kV or low energy electrons can be used for detection. So these are the things we need to think before using the electron microscopy, what type of sample and what type of information we need. So we need to think everything before going into the scanning electron microscope laboratory. So this again shows the difference with secondary electron and in-lens secondary electron image at different working distance. For example, this is comparing working distance of 1 and this is working distance of 2 mm and this is 3, this is 4 mm and 5.3 mm. So all these are from secondary electron imaging and all these are from in-lens secondary electron image. So here when the working distance is greater than 3 mm, that is here and here, the topographic contrast were extracted by the ET detector, whereas the oxide particle showed dark contrast for the in-lens detectors. So the oxide particle shows dark contrast compared to the secondary electron, but because of this working distance, the secondary electron image gives more topographical related information. When the working distance is less than 2 mm, the topographic contrast was mainly observed in in-lens. For example, here the topographic information is observed in in-lens and no signal is derived in the secondary electron imaging. So again here you need to think what type of or where the sample specimen is located at which working distance,
and what type of signal can be directed to get more information about the sample, whether it is secondary electron or in-lens secondary electron. So what I'm trying to say is, don't fix what you need, like don't fix anything roughly. I need secondary electron, I need this working distance, I need this kV or accelerating voltage, we can say. Don't fix it. It depends on the sample, it depends on the information what you need. So each sample have its own merits and demerits, and the detector's working distance and the accelerating voltages are combined and fixed for what you need, particularly with that particular sample. Thanks for your kind attention. If you have any queries, just mail me to nano.vijaythamil@gmail.com.